Yes, Brian Mwenda. Hello, Ilikuaje? hi. Niko poa. Karibu sana. Umeongojewa sana. You know, nilipost katika platforms zangu zote za social media na kila mtu anasema tu swali ni Brian Mwenda ni nani? Huyu ni nani? Well, tuanze na Brian is a father. Is a son. Ni mtoto wa mtu, ni rafiki. I have a few friends. Okay. And na pia niko na mtu. Brian ni mtu wa mtu. And generally, I believe I am a people person. Okay. So, and I'd like to think of myself as a kind human being. Okay. Yeah. Okay. So, sasa hivi, nikisema kwamba kwa kawaida ukileta mgeni unasema niko na mgeni fulani na profession yake ni profession fulani. So I was not very sure right now nitakuintroduce vipi Brian Mwenda. So who is Brian Mwenda? Profession yako ni gani? Brian is a legal consultant. Okay. Yeah. Okay. Ulisomea chuo kikuu gani cha wakili? Mimi kusomea. Well, I would like to answer that question, but it is subject to a certain investigation. So inakuwa ngumu kidogo for me to discuss about my legal background. Okay. Yeah. Unaposema legal consultant, ina maana kwamba umeenda Asis kama sahi nina uwezo wa kupa watu shauri. Okay. Like let's say right now I have 3 law firms in Africa that I am consulting for. Okay. And one in Europe and another one in the United States. For you to consult, ina maana kwamba ni kitu umesomea. Yeah? So in this case, tauliza, have you been admitted to the bar? Admitted to which bar? You know, there are so many bars in Kenya. Kuna Tribeca. No, I'm just trying to convey what I'm trying to convey here. Yeah. I apologize for sounding like I'm dodging your question. Like I mentioned earlier, it is because, you know, there is an investigation that's going on. But I'd be happy to indulge in, you know, a conversation about who I am, where I aspire to be, what is going on currently in my life, and the purpose that I am in pursuit of presently. Okay. Yeah. Who busted you? Who busted me? Yeah. What busted me as? Like, there's this story that you're actually not a lawyer. Now, this story is kwamba you won 26 cases. You see, that's the beauty of it. It's a story. Yeah. It doesn't. There's a difference between a story and facts. Okay. So nobody has ever busted me. There has been quite, you know, misguiding. History kwamba that actually kwa mabano unaitwa the fake lawyer. Yeah. Yeah. Na the 26 cases inasemekana kwamba umeshinda, inasemekana pia hata si ukweli. So kuna mtu labda alikuwa anakufuatilia kwa karibu akajua tu no, this is not the true story. So what is the story? That's why I'm saying Masawe, you're going to really struggle. There's a notion that perhaps I'm brilliant out there. So if indeed I am, it's going to be very unsuccessful from your end to get answers from me that I do not intend to give. Okay? So what I would rather we talk about is, what is Brian doing currently? Okay, what is Brian doing currently? Brian anafanya nini sasa hivi? Brian, like I explained, I have 3 law firms. One is in Dar es Salaam, and another is in Lagos, and another one in Accra. And one is in Birmingham, UK, and another one in New York. I am consulting for those law firms. I have also started an escrow firm. An escrow is generally a firm that safeguards financial transactions. Tuna protect watu from kuibiwa pesa zao. If you are more curious about now that which I am doing now, I'd be very happy to, you know, kuexplainia what that entails. Lakini hatutajifanya tujui ni kitu gani kinachoendelea kwa background yako, hususan sijasema tujifanye. So wakati unaponiambia kwamba you are consulting legally na kuna different firms za law, ndio maana unajua
kazi kama yangu ni tofauti na kazi kama yako. Mine basically is talent. It's good once you go to school for it, yes. Yeah. It's an added plus. Can I ask you something? A minute. Okay. Lakini kwako wewe ni kama daktari. Huwezi kusema kwamba medically consulting yet you are not a medic. Lazima uende shule usomee, because this is quite intensive. Okay. So for you to consult legally, okay, ina maana kwamba umesomea wakili. So hilo ndo swali langu. Now let me explain something, or rather educate you. I'd be happy to if you let me. We learn every day. I don't mind. Yeah, there's something called conventional learning and unconventional learning. In very advanced jurisdictions, let's say like the United States of America, we have states that, and I'm not saying I'm not learned, I'm just presenting information that perhaps you're not privy to. Kuna states nne America. Tuseme sasa kuna mtu fulani anatamani kwa wakili mali. Ndio. Na hajaenda shule. You can go to Virginia, you can go to California, unaenda una register for the bar. Okay? Requirements za vitu kama hizo ni RPL generally. You inaitwa recognizing prior learning. Okay. Okay, you only need to work in a law firm or under somebody who is an actual lawyer for quite some time, and then you can sit for the bar and practice law there. Okay. So my point is, the idea that one is learned, ama mtu amesoma kwa sababu shule fulani inamkubali ama shule fulani inamkataa, is completely misguided. I'm not saying it's bad. What I am proposing is, or rather what I'm saying is, you cannot brand someone as unlearned because he's unable to even meet your conventional expectations. Yeah. Okay. So kipindi hiki ningependa tu kuuliza, manake tumeona baada ya the whole shebang kwamba left right of course kesi sasa hivi kokotini, kidogo tukaona umeweka katika social zako kwamba unataka kuingia katika siasa. Oh really? Ni kitu kutoka kitambo ama because right now kuna msukumo fulani of course pia kutoka kwa wanasiasa hapa na kule? Wacha nikwambie kitu moja. Unaona kitu kama hiyo sasa nimediscuss hiyo ya RPL. It is not in our country and it is something that is long overdue. Okay? So tukisema kama sahi, you look at the education system in Kenya, iko structured kufavor watu wenye wako na uwezo wa kifedha, na kufavor watu Swahili is difficult. Kufavor watu tuseme sasa wenye wana meet the conventional settings. So tukisema mtu kama mimi now, if I get the opportunity to become a member of parliament, these are some of the things that I'll be bringing, I'll be legislating and advocating for, because I believe we can tap talent at a very young age. But we also have to have legal structures and our laws, working for the ideas that I have generally. But mambo ya siasa mimi nimetaka kutoka kitambo. Let's just say it's an opportunity. Perhaps the rumors and everything that's going on was supposed to perhaps just make me, cave. But, it has given me a national platform, and I'd be nice to not take advantage of it. But also I'm being, it's a hard balance. Okay. Yeah. Umesema Brani baba mtu ana mtu ana mtoto wa mtu. Lakini hujatupatia kidogo history ya familia yako. Unatoka kwa familia watu wangapi? Ni mtoto wangapi kwa familia? I come from a family of my father and my mother. I have a sister, her name is Yvonne, and I have a brother, his name is Kim. Niko na ndugu anaitwa Martin. Na nina watatu, so mko wanne kwa familia. Yeah, it's 4. Wewe ni mtoto wangapi? I'm the last born actually. Okay. Yeah. What was your childhood like? My childhood? Yes. Very normal. Not privileged. But kidogo hakukuwa na pesa. Ulishi wapi? Ulishi Nairobi? Ulishi? It was a balance of both. Wapi it na was wapi? Meru and Kariobangi South. Okay. Meru, Kariobangi South. Una miaka mingapi Brian? Mimi? Is that proper?
Let's say I was born in 1997. Okay. Yeah. Wow. Yeah. 97. Yeah. Okay. Who's funding you? Funding me with Yes, respect to... unajua kuingia kwa siasa si kitu, it's not a child's play. Let's say I unahitaji good fathers hapa na pale. I have a few political good fathers. Okay. Who are good men. I've also had I've invited a lot. Ukiwataja kwa majina? Wataka ni wataje? We don't mind. I don't think that's very pragmatic, but I can say there are a few people that are holding my hands. Kama nani? Tumeona wazi Mike Sonko. Mike Sonko is a good man. I was with him this morning. He sent his regards. Tumepokea salamu. Amekusalimia na kaniambia uko na maswali ngumu na inaonekana ongeagi uongo. There are also a few other people. Some are in government, so I am unable to mention their names because it's going to look like, it's too early to support people in politics, but I have at least 5 people who care. Are you scared of what is going on right now kwa koti? Yani manake of course uko na mashtaka kujibu. Let me say this and not arrogantly. I am very savvy with the rudiments of the judicial system. So perhaps nafaa kuwa naogopa kidogo na naheshimu koti sana. Ndio. But whatever this witch hunt is about, I'm going to maneuver. So unaona ni witch hunt? Mimi nimesema tu. Kwa mtazamo wako? In my view, it's a misunderstanding. Okay. Yeah. Okay. Uko wapi? Mimi kivyangu uko wapi in terms of what if it doesn't go my way? Manake unajua kitu kiko kotini ni kitu kitajadiliwa. Iko magistrate court. Yes. Ndio nasema. Iko magistrate court. So whatever decision the court makes, I'm going to respect it. Okay. If I disagree with it, I just appeal. That is why I'm telling you that. That is the beauty of the law. Yeah. Yeah. Because it's magistrate court. Who is defending you? You're asking about the lawyers? Yeah. I have a list of about 9 people. So it's but the lead counsels are Hamino, Danstan Omari. There's Shadrack Wambui and na we mwenyewe you're forgetting yourself. Niko. See, you defend, but as a client, you give your advocates, you convey the instructions and they follow the same. I wouldn't call that defending myself because as is, I am a client. Okay. Yeah. So at this point, niseme Brian Mwenda, how do I introduce you? You just introduce me as a legal consultant and an escrow agent. Okay. Yeah. Legal consultant and an escrow agent. Escrow, yeah. Mulifundishwa escrow agent ni mtu ambaye anasaidia watu kutopoteza pesa zao. In what space? Now let me show you. Because I do not want to do a free advertisement, so I'll not mention the name of my company. Thank you. But we are going to launch it in a few days. What we do is, let's say, I'm assuming hypothetically now Masawe is in America. Kumekuwa na hii tabia ya watu wako nje wanatumia relatives pesa sana huku wawajengea manyumba, wawanunulie vitu, and then you come back from America 20 years later, there is nothing. So what we have created, me and my partner, ni a platform. Yuko kwa social media pia? No. Okay. No. It's a private investor. What ile kitu tumetengeneza lakini Brian hivi tu jana tu kidogo uko na partners private no nini? This is something that I was actually working on. Okay. Sasa vile hii limelight imekuja sasa mambo ika boil ikabidi uanze kufanya kitu kingine hata si nifanye kitu kingine. I'm doing what I was always doing. Okay. Now tuseme now I was giving you the example of assuming wewe uko kwa US. What we do is unaeka pesa kwa escrow account, okay? Una agree na yule mtu anakuzia tuseme kama nyumba, okay? Unaeka pesa kwa escrow account, then us tunakufanyia due diligence. We ensure that the person who's advertising these properties is the actual owner, and the property kama iko na madeni zinafaa zilipwe za county, vitu kama hizo. And then when we are certain that and you're satisfied that indeed this piece of land ama ikitu sasa yauzwa ni legitimate, yes. After the seller transfer ownership, us as an escrow, we are obligated to make the payment to release the funds to
to the seller. Okay? So in essence, we protect both people, but primarily we are looking at protecting mostly people from getting scammed, because si watu wananunua tu wanaibiwa, hata watu wanauza wanaibiwa. So we'll be protecting, tuseme sasa instance ya mtu anauza nyumba, sawa? Then you transfer the property. Sisi hatuwezi rudishia huyu client alituwekea pesa. Umeelewa? Legally we are obligated to transfer the money to you. Okay. Umenipata? Yeah. So by doing that we'll be mitigating hizi stories za kuibiwa. Yeah. Na kurudisha nyuma, hapo awali ulisema kwamba you just come from a humble family. Yes. Yeah, na wewe ndio last born. Ulisomea shule gani? Which one? Primary, secondary? Primary. Sasa this is why this is problematic, because why? Naweza tu nikakwambia the primary school, because on record mimi hakuna shule nimeenda vile watu wanaipasive, una get. So I would rather, after this court process, I can start explaining to people now, this is my life, this is actually the truth, this is what's going on. But I do not want to say things that might primary school pia kutunyima kwa interview. that I do not want to say things that might be prejudicial to my case. That is what I am avoiding. You're so clever. I know you umeona mali naenda. Nakupata sana. Kidogo niko na akili kidogo, tuna Mungu mkubwa. So umetunyima primary. Basi tupatie secondary. Hata hiyo hapo amna sisemi. So education background yako chini ya maji. Hiyo yote chini ya maji yote hiyo. Wacha nitapatia wasikilizaji nafasi ya kuuliza maswali. Haina shida. I'm very open to listening to people, and I hope the people of Mara constituency are listening to me. Nawapenda sana, and we are going to parliament. We are going to use this brain to make things better for our constituency. Niko na nyinyi, tuko pamoja, na msijali, na Mungu ako na sisi. Brand Mwenda, yes. Legal consultant, escrow agent. Okay. Kuna swali ambalo ningependa kuuliza. Mfano sasa hivi kwamba sijaweza kusomea uwakili, na kuna mtu anataka nimsaidie kotini. Niko na uwezo gani wa kuweza kwenda kumpatia ushauri ama atakumsimamia kotini kama sina cheti cha uwakili? Una cheti. Well, I'll refer you to the Constitution, Article 50. Ukishuka nini section inaitwa jina Kiswahili? Na upunguze jargon. Situmi jargon yote actually. So Article 50 ina allow an intermediary to communicate to the court, or rather to convey the interests of an accused person. But now you'd have to present yourself as an intermediary, okay? So ukisema kama sahi, tuseme kama mimi sahi mtu akuja niambie, Brian nataka unisaidie hivi na hivi na hivi kotini. Nimwambie, well, as is, because there's a pending case, I can only help you as an intermediary. So if I go in layman's language, kwa mtu ambaye elewi that word, mtu yoyote, court, sheria inakubali mtu azungumze na koti kwa niaba ya ama juu ya mtu ambaye anashtakiwa. Shtakiwa na Kiswahili kigumu dadangu. Mbona wanafanya hivi lakini tuheshimu sisi ambao tunakizungumza. Mbona wanafanya hivi lakini so vizuri jamani. Haya, now. So unaweza ukamuongelelea mtu kwa niaba ya mtu, hata kama wewe sio wakili, lakini lazima pia ukuwe very clear that I am an intermediary and I am doing this with respect to Article 50 of the Constitution. Okay. Kwa hivyo wewe ni kama sasa sitakuita shahidi. Sijaongelea mimi. No, nasema yani kwa mfano. Sitakuita shahidi ile kwamba unazungumza kwa niaba. Kwa niaba, kwa niaba. Mtu huyu kama ana ufahamu wa sheria, ama mtu huyu ana ufahamu wa lugha na aelewi lugha kotini. Sio? So tuseme kama sasa unapata in court, kuna watu wengi sana waelewi Kiswahili na Kizungu. So court inakubali mtu kama sasa, let's say it's an Ethiopian national. Haelewi na hizi communicate, alafu kuna Ethiopia hapo. So court inaallow huyo mtu azungumze, asikize na eleze koti huyu mtu huyo ataka nini. Umeelewa? Okay. Okay. So ndio kitu umekuwa ukifanya?
Mimi sifanyagi hizo vitu, sifanyagi as if mimi vitu zenye nimekuwa nikifanya nimekuwa nikisaidia watu na uwezo wa akili yangu, but nafuata sheria kwa kila kitu ambacho nimekifanya. Okay. Ambayo ni gani? Mimi umekuwa kufanya nini kotini? Sorry? Umekuwa kufanya nini? As a legal consultant, let's say kama a law firm has employed you as a legal consultant. You go to court, you consult, you confer legal acuity, but there's a limit to it. Unaona sasa kama intermediary, tuseme kama intermediary, mtu akikwambia na kurepresent as an intermediary, huyo mtu hafai kukulipisha pesa, not unless umgift. Okay. Umeelewa? Na si pro bono lawyer. Si pro bono. No, intermediary si lawyer. Okay. Ni mtu tu, hata mimi naweza kufanya. Hata wewe una uwezo. Okay. But sasa unapata there are some people who have a problem with the public understanding that information, or rather wakijua hizo vitu, but it doesn't threaten anybody's practice, it does not. Okay. Katika mitandao ya kijamii, baada ya story yako kulipuka, tumeweza kushuhudia sana wakili wengi sana waki throwing their weight na kusema kwamba what nonsense is this? Wengi wameweza kukupiga vita. Uko aje? Unasikiaje? How did that make you feel? Because you are kind of trolled. I absolutely do not care. So mambo ya mtu ambaye hana kitu kinanisaidia kugrow, kitu ambacho kinanisaidia mimi kuwa better. So why should I care about your opinion? You do not know where I live. You do not pay my bills. You do not help me in any way. You're not a friend. The people who are my friends do not actually care about this business. Okay. But watu ambao alafu nataka ujue kitu moja. Kuna siasa ya that society. Kuna elections February. Your society kuna elections. So a lot of things ambazo unaona ni clout mingi. Okay. Okay. Definitely kuna vitu political mileage. Okay. So eti mimi nimefanya vitu kuna vitu vingi ambavyo vimeweza kusema katika mitandao ya kijamii. I don't know whether kama uliweza kuona, because you are trending I think 2 days in a row. Sijui kama uliweza kuangalia na kuona jinsi kila mtu anavyo comment. Did you go through the messages? I didn't even have my phone. Okay. Why? I lost a phone before history blow. So hata sikuwa na simu. Conveniently so. Ulipoteza simu? Actually, I think it was, God always protects me. Always. So in a way, I lost the phone, but it also safeguarded me from a lot of negative energy. And, all of the... But I do not see a lot of negativity, really. It's just from a sect of people, which is, everybody has a right to think whatever they want. Now, to sector of people ni the lawyers, eh? I'm not referring to a group. I'm just saying, in this whole saga, there's a group of people that is seemingly unhappy with me, even as a person. And that has nothing, that has no effect on me whatsoever. Okay. Wacha nisome maswali ya wasikilizaji. Mbona unacheka? Moja anaitwa Aida Mwangi anauliza, what's your drive? My drive. Why do you practice law? I do not practice na Brian law. Unatukula kichwa, jibu maswali. Mimi si kitu, I'm going to answer the first question. My drive is I have a family that needs me. I have an innate calling to just help people with my abilities. I believe I have the wherewithal to do a few things that generally most people are unable to do. So with whatever that I am gifted with, nasaidia watu nayo. I'm laughing because there's this message. Anasema, Brian, wanatusumbuaga sana hawa mabrayo. Yani mpaka unajua niko na kitengo kinaitwa deadbeat. Wanasema wanatusumbua kwa deadbeat hata mpaka interview. Sasa mimi my deadbeat si relate kabisa. No. I'm saying I have a segment. So anauliza watusumbue deadbeat, alafu pia uletwe interview pia Brian asumbue. Mimi sisumbui na kujibu tu. No, wanaona ni kama unakwepa maswali sana. Sikwepi maswali. Wajua sasa I'm also getting in politics. So it is important for me to be able to communicate. Why do you want to get into politics though? Because with power, you get the ability to
to do things. And even when you're unable to do things for people, at least if you're really intentional and you try and you fail, people see that, okay, huyu mheshimiwa wetu alifanya hivi na hivi na hivi, alijaribu, he was working with us. So when I come into the, this picture of leadership, I want it to be completely different from what people are used to conventionally, because clearly I was born to defy convention. Okay. What is your passion? Ndio swali kutoka kwa msikilizaji mmoja. Mimi napenda nasikiza muziki. I'm very passionate. I listen to a lot of rumba. Genre. Yeah. I listen to a lot of rumba. And I enjoy pop. So you're an old soul? Yeah, extremely. Okay. Yeah. Papa Lolo. Papa Lolo, yeah. Oh, you can sing as well? Not really. Okay. Kumbe ni yule wakili. Ngoja, acha nikusomee. Nizisome roho. Ama niisifu. Mimi, my friends have nicknamed me Wa, and then the comma Akili or Akili. Oh. So it's completely different from Wa Akili. Yeah, from si wakili. From what people are making. I'm not saying I'm just acknowledging that the nickname is better and it sounds better. Okay, Wa Akili. Yeah. Okay, kumbe ni yule wakili mwakili. Ni Shazvan Sundex wa Birunda Complex na kupata data and clear. Thank you very much. Bran Mwenda lacks confidence. Hakuna hata swali moja amejibu ipasavyo. Angie O'Maralal, very smart, intelligent, humble, and young man. We need only 10 of you for our motherland to be in line. Thumbs up, bro. Anaitwa Fredo Tiles. Anasema, oh my God, Masawe, mbona nakosa hii interview? This guy is brilliant. Okay. Sauti yake is something else. Masawe mambo ni jemo, tafadhali. Anaweza kujibu maswali. Atupatie the real story. Did he actually really win the 26 cases? Okay, amekataa kujibu hiyo. Masawe uliza Brayo, lawyers wamemwambia asiongelee hata masomo yake. Sorry? Umeulizwa kama lawyers wamekuzungumzia usizungumzie hata kuhusu education background yako. It's a question from a listener. I think that is a choice that I have made from, myself too. Okay. Ulikuwa unacheza game gani in your early age? In my early age, I think I enjoyed football a little bit. But I do not like it, I say. Okay. Yeah, but I've started playing golf. Okay. Umeanza golf. Ukiingia kwa siasa lazima golf. Kidogo. Networking ndio very important. Okay. Safi, tukimalizia tu Brian, maneno yako ya mwisho ni yapi? First I want to thank, nataka nishukuru kila mtu ambaye amenishika mkono, beginning with all the leaders that have been with me. Even the ones that are known publicly and the ones that are not, the likes of Mike Sonko, the likes of Francis Atoli. I want to thank you guys for being there for me, and I am hopeful that my story is going to inspire other people and ignite a conversation about RPL and the people of Mara. That is the most pertinent element. Hata hapo kwa pertinent wacha nikuje because sasa ukitisha kura utatisha kura na English. Hapana. Kuna vile kura inaombwa kwa. Do you want me to speak in Kimeru here? I speak equally eloquently in Kimeru. Antova Mara ndibwira atiri niyombeta kwa Brian Mwenda ndibwendete muno wetu ni marima mbumete au stage wa kaburu au ninde ndakianjage na ninipokuwa na monto mamonde matirimete bati bumenye ndi wenu bulonga menani na ngai akathina tutui ndena tutorie na ntwike mubunge wenu na tuombe gucenjia Mara. Okay. For the better. Na kwa Kiswahili wale ambao ni wakazi tu wa Mara lakini wazungumzi lugha ya mama, unaomba vipi kura? Watu wa Mara ningependa niwashukuru sana na niwaambie kwamba mimi natoka kwetu ni hapo Marima, na mimi ni kijana mdogo na matumaini, nina akili kidogo na Mungu mkubwa, na niko na nyinyi, na ikifika 2027 naomba kura ya mbunge na nitafanya mambo makubwa ikifika from development to legislation. Okay. Yeah. Unajuta nini maishani? Tukimalizia tu swali la mwisho. I regret nothing. Okay. Absolutely nothing. Because some of these things were written before I was born. There's nothing I can do about it. What I can do is
lead my life with integrity, do well by other people, love and protect my family, and live my purpose really. Okay. Thank you for coming. Asante. Kila laheri. Asante sana. Ya tutakuwa tunafuatilizia mambo yanavyojiri. Yatakuwa vipindi mingi dadangu. Okay. You were talking about Netflix off air. No, I did not talk about sorry. Kuna watu wafai kuwapatia penda consent wewe. Wacha consent wewe. I've never talked about Netflix anyway. Okay, sawa.